Good morning, children, everyone. Open your environmental studies textbook. In the previous class, we have started about growing plants. Okay, this is the lesson now we have started, and in that we have completed 38 and 39 pages. Everyone, open your textbook, page number 40. Okay, actually, how a seed will germinate, children? First of all, it should have the proper sunlight, water and air, then only it will grow into a good plant. Okay, now today we are going to know about the dispersal of seeds, how a seed will move from one place to another, in what ways it will move. Okay, so page number 40, open your textbooks, page number 40, children. What happens if all seeds produced by a plant fall below the parent plant? The seeds cannot grow well. Why? Because they do not get enough space, water, sunlight and soil to grow at one place. Many of the seeds die. So suppose one plant is growing now, children. If all the seeds, whatever we have in that plant, if all the seeds fall at the starting point of that same plant, will they grow? No, they won't grow. They will die because they won't have the proper soil, they won't have the proper sunlight, and they won't get the sufficient, manure to that. Okay. So here, so how the seeds will move from one place to another place? Can they walk? No, they can't walk. In what ways it will move? Let us see. We know that plants cannot move on their own. Yes, plants cannot move on their own. అవి నడవగలవా? నడవలేవు కదా. అవి నడవగలిగితే వాటంతటా వెళ్ళి వాటి విత్తనం ఇంకొక చోట పెట్టి again they will move. But it can't happen. Okay. So nature has therefore arranged some methods by which the seeds of plants get scattered. Nature itself. So వాటంతటా అవి మూవ్ అవ్వలేవు కాబట్టి మన ప్రకృతి అందులోని ఆ సీడ్ ని స్కాటర్డ్ అంటే దూరంగా వెళ్ళే విధంగా చేసిందన్నమాట. The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. Dispersal of seeds means what? The scattering of seeds from the mother plant. ఏదైతే మదర్ ప్లాంట్ ఉంటుందో దాని దగ్గర ఉండేటువంటి సీడ్స్ ని వివిధ రకాలుగా వివిధ వేస్ లో డిఫరెంట్ వేస్ లోని వేరే చోటికి వెళ్ళడమే, అక్కడ మళ్ళీ ఆ సీడ్ పడడం, అక్కడ కొత్త ప్లాంట్ రావడమే. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిస్పర్సల్ ఆఫ్ సీడ్స్. ఓకే, సీడ్స్ ఆర్ డిస్పర్స్డ్ బై విండ్, water, birds, insects and animals. These are called the agents of dispersal. So what are the agents, children? Here we'll call all these as the agents of dispersal. Why? Because the seed will move from one place to another place by all means. వీటి ద్వారా అన్నమాట. ఏంటవి? Wind, water, birds, insects and animals. And we call them as what? Agents. Okay, we'll call them as the agents of dispersal. Now wind. Some seeds like the dandelion and silk cotton seeds are light. They have tufts of hair or wings on them. So ఇవి చాలా తేలికగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, వాటి మీద చిన్న see here even sometimes you'll see in the air ఒక బూజు లాంటిది, ఒక చిన్న ఇన్సెక్ట్ లా, ఒక సీడ్ లాంటిది ఎగురుతూ వెళ్తూ ఉండడం చూస్తుంటాం. ఓకే, these seeds are blown away by the wind. They'll move. How? If the wind blows, అంటే ఏంటికి ఒక గట్టి గాలి లాంటిది వచ్చింది అనుకోండి, ఇవేం చేస్తాయి? ఆ చెట్టు దగ్గర పడున్నవన్నీ కూడా గాలిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయి they'll settle in some place. వేరే చోటకి ఎగిరి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ as soon as they get the proper soil కానీ వాటర్ సన్లైట్ వచ్చాయి అనుకోండి, they'll grow there as a new plant. Okay, so again the sycamore tree has winged fruits. The wind carries it to far off places. Even for this also ఇక్కడ winged fruits లోని ఈ సీడ్స్ కూడా ఎలా మూవ్ అవుతాయి? గాలి గట్టిగా వచ్చినప్పుడు ఈ సీడ్ కూడా మూవ్ అయిపోయి అనదర్ ప్లేస్ లోని అక్కడ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. The wind carries it to far off places. Cotton seeds also have a fluff around them which helps them fly in the air. Even cotton seeds, దూదివి చూస్తుంటాం కదా, అవి కూడా ఆ సీడ్స్ కూడా చాలా ఇక్కడ విండ్ లాంటిది గట్టి గాలి లాంటిది ఏమైనా వచ్చిందంటే ఏమవుతాయి? దే విల్ ఫ్లై ఫార్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ అండ్ అగైన్ వీల్ గెట్ ద న్యూ ప్లాంట్ దేర్. ఓకే, సో నౌ వాటర్. Seeds dispersed by water are generally spongy and hence float easily like those of lotus and water lily. So water తో ఎలాగా సీడ్ ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి మూవ్ అవుతాయి. సో వాటర్ ప్లాంట్స్ lotus and lilies will be there, no children. So అక్కడ పడినది ఏమవుతుంది? ఫ్లోట్ అవుతుంటుంది కదా వాటర్. when it is floats, no, what will happen? The seed will move from one place to the another place and there it again a new plant will come. Okay, some fruits like the coconut have a egg trapped between the fibers. Water carries them to far off places where the seeds grow into your plants under favorable conditions. ఈ చెట్ల నుంచి కొబ్బరి చెట్లు కాయలు అవి పడిపోయి అనుకోండి, they will float and they will settle somewhere. So under the favorable conditions a new plant will come over there. Okay, in this way water will take the seeds from one place to another place. Now about the birds and animals.
Birds eat the fleshy part of the fruit and expose or excrete the seeds. Many seeds like those of goose grass have hooks or spines on them. They get attached to the bodies of birds and animals passing by and are carried away to different places. So birds and insects, what they are children, first of all they'll eat the fruit. అవి తింటాయి కదా, afterwards they will excrete unnecessary ఇదంతా కూడా ఫుడ్ ఏమవుతుంది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలా బయటకు వచ్చేటప్పుడు అవి తిన్న చోటనే they won't excrete, no, they'll move to another place. ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి మూవ్ అవుతాయి కదా, అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తాయి, ఆ డైజెస్ట్ అయిపోయిన ఫుడ్ తర్వాత ఎక్స్క్రీట్ చేస్తారు కదా, అందులో నుంచి మళ్ళీ అక్కడ విత్తనాలు పడడం, అక్కడ మళ్ళీ కొత్త చెట్లు రావడం అనేది, కొత్త మొక్కలు రావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ గూస్ గ్రాస్ హావ్ హూక్స్ ఆర్ స్పైన్స్ ఆన్ దెమ్. ఈ గూస్ గ్రాస్ వాటికి పైన చిన్న చిన్న స్పైన్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. దే గెట్ అటాచ్డ్ టు ద బాడీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. సో అవి ఏమిటవుతాయి, ఇలాగా వెళ్ళేటప్పుడు అవి బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ అక్కడ ఉండేటప్పుడు ఆ బర్డ్స్కి యానిమల్స్ బాడీస్కి అవి అటాచ్ అయిపోతాయి. సో ఇన్ దట్ వే వెన్ ద బర్డ్ ఆర్ యానిమల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ మీన్స్ ద సీడ్ విల్ బి క్యారీ అవుట్ బై దెమ్ టు ద next place, another place. Okay. Dispersal of seeds also occurs when animals and human beings eat fruits like plums and peaches and throw away the hard seeds. So dispersion of seeds. ఇప్పుడు మనం ఉంటాం యాక్చువల్గా సపోజ్ మ్యాంగో ఈస్ దేర్. ఇఫ్ యూ ఈట్ ద మ్యాంగో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యూ వాంట్ టు త్రో దట్ టు సమ్వేర్. అంటే ఎంత దూరం వేసుకుంటామని మీ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఎలా ఉన్నా చేసిన ఒక గ్రౌండ్ ల్యాండ్ ప్లేస్ అని దాన్ని విసిరారు అనుకోండి, అక్కడ కనుక ఫేవరబుల్ సాయిల్ ఉండి సన్లైట్ వాటర్ సఫిషియెంట్గా వస్తే ఇన్ ఫ్యూ డేస్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ మ్యాంగో సీడ్లో నుంచి ఒక ప్లాంట్ రావడం మొదలు పెడుతుంది. ఇన్ దట్ వే ఆల్సో ది సీడ్స్ విల్ డిస్పర్స్. ఓకే. And animals that eat seedy fruits like grapes and tomatoes excrete the seeds from their bodies as waste. So animals ఏవైతే seedy fruits ఏంటి tomatoes కానీ grapes కానీ animals ఎప్పుడైతే తింటాయో, సో తిన్న తర్వాత దే విల్ ఎక్స్క్రీట్ నో సమ్వేర్, వాటిలో నుంచి సీడ్స్ బయటికి రావడం, మళ్ళీ అక్కడ కొత్త మొక్కలు రావడం జరుగుతుంది. These seeds then germinate into new plants under favorable conditions. So under favorable conditions, first of all, what are the favorable conditions, children? It should have the sunlight, air and water and the proper soil, everything. No, when everything is good, a plant will grow nicely and healthily. Okay. So here the examples, some pictures are given here: cotton seeds, dandelion seed, coconut seed and goose grass. So in this way, these are the different types, children, how the seed will move from one to another place, means dispersal of seeds. Okay. Next one is explosion. Explosion means what? Let us see. Some fruits curl up on drying and then burst open or explode when they come into contact with water. They throw out their seeds. Pea, balsam and geranium plants scatter their seeds in this way. Curl up on drying అంటే ఏంటి, సీడ్స్ ఎండిపోయిన తర్వాత చుట్టపెట్టుకుపోతాయి అనమాట. సో అలా జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, when they come in touch of water, అక్కడ కనుక అలా ఎండిపోయిన వాటికి ఒక వాటర్ టచ్ అయింది అనుకోండి, they will burst. ఆ సీడ్ ఏమవుతుందంటే బర్స్ట్ అవుతుంది, అందులో ఉండేటువంటి విత్తనాలు బయటికి రావడం, మళ్ళీ అక్కడ పడడం, మళ్ళీ న్యూ ప్లాంట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డిస్పర్సల్ ఆఫ్ సీడ్స్. చిల్డ్రన్, read the lesson thoroughly. This is very very important one. And in the previous class you have completed writing the first and second question and answers, no? So here today try to do this, tick the correct options in page number 42. Read the textbook properly and read and write the third question. Seeds are carried away from the mother plant by different agents. What are these agents? Now we have discussed about this. Okay, read well and write the answer with good handwriting. Have a good day, children. Thank you.